Good morning to all of you. Today we are going to discuss about unit or output costing and components of cost sheet. Unit or output costing. Unit costing is the method of costing applied in such industries where production is continuous and the units produced are identical. Cost per unit is equal to total cost divided by number of units. ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും കണ്ടിന്യൂസ് നേച്ചറിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ അഥവാ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. It is applied where the output can be measured in convenient physical units. The physical units of measurement like ton, kilogram, meter, etc. are taken as cost unit for cost ascertainment. Unit cost is also known as single or output cost. This method is advantageously used in undertakings such as coal mines, cement works, brick or tile works, etc. ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ അഥവാ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മെത്തേഡിനെയാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അഥവാ ഔട്ട്പുട്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. എന്നാൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് യൂണിറ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഉദാഹരണം കിലോഗ്രാം, മീറ്റർ മുതലായവ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക. Components of cost sheet. പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ എലമെൻസിനെയുമാണ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക. The cost of a product comprises different components such as direct material, direct labor and overheads. All the elements that are presented through a cost sheet are the components of cost sheet. The different components of cost sheet are discussed below. Prime cost. The CMA London defines prime cost as the total cost of direct materials, direct labor and direct expenses. It is the cost of resources that are basic for bringing out the final output. So it is also known as basic cost. Prime cost is equal to cost of raw materials consumed plus direct labor plus direct expenses. പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റിനെയാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക. മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ലേബർ കോസ്റ്റും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസൂടെ ആഡ് ചെയ്തു വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്നത്. Direct material cost. Direct material cost is the cost of material which can be clearly traced and identified in the product, job, cost center
cost unit, etc. It is the cost of materials used for a specific product or service or department. Examples: timber used in manufacturing wooden furniture, gold in manufacturing gold jewelry, sugarcane in manufacturing sugar, etc. Cost of materials used is equal to opening stock of materials plus purchase of materials minus closing stock of materials. Example: stock of raw materials as on opening date rupees 12,000, purchase of raw materials during the period rupees 34,000, stock of raw materials as on closing date rupees 15,000. Calculate the cost of materials consumed during the period. Calculation of materials consumed: opening stock of raw materials rupees 12,000 and purchase of raw materials rupees 34,000 less closing stock of raw materials rupees 15,000. Cost of materials consumed is equal to rupees 31,000. Direct labor is the labor which can be distinctly and clearly identified to a product, job, cost center, cost units, etc. It refers to the specific costs of workers used to make a particular product or to provide a particular service. Direct expenses. The direct expenses are those expenses which can be clearly identified or traced to a job, product, cost center, etc. These are the expenses which have been incurred in full in making a particular product or providing a service or running a department. Examples: cost of making a model or special design before starting the work of manufacturing the product, royalty paid for manufacturing a product, experimental expenses for manufacturing an item, higher charges of special tools hired. Example: stock of raw materials on 1st January 2015 rupees 40,000, stock of raw materials on 31st March 2015 rupees 60,000, purchase of raw materials during the period rupees 1,50,000, paid for direct labor rupees 30,000, direct expenses rupees 4,000. The prime cost is ascertained as follows. Statement showing prime cost for the 3 months ending 31st March 2015. Materials consumed. Opening stock of material, that is rupees 40,000, and purchases of materials rupees 1,50,000, less stock of materials, that is closing stock of material rupees 60,000, and direct labor cost rupees 30,000 and direct expenses rupees 4,000. Prime cost is equal to rupees 1,64,000. Factory cost. It is also known as works cost, production cost, or manufacturing cost. Factory cost refers to the total cost incurred in the production stage. It is the prime cost plus the factory overhead costs. Factory overhead cost is also termed as factory on cost. Factory overhead includes cost of indirect material, indirect labor, and indirect expenses in factory.
പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളുമാണ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് എന്നത്. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വർക്ക്സ് കോസ്റ്റ് എന്നും പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എന്നും മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡിനെ ഫാക്ടറി ഓൺ കോസ്റ്റ് എന്നും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. It is also known as office cost. It can be defined as the cost which is arrived at by adding office or administrative overhead to factory cost. Administrative overhead refers to all costs that are incurred on management and maintenance of records. Cost of production is equal to factory cost plus office and administration overhead. അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളുമാണ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് എന്ന് പറയുക. ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലഭിക്കുക.